How you been yo? This is English with ገዝሽ ከሰባቱ ስድስቱን ከመለሳችሁ እንግሊዘኛችሁ ዋው. Here we go. Let's jump right in and jump. Question number one. I couldn't agree more ማለት ምን ማለት ነው? I couldn't agree more. I couldn't agree more. I couldn't agree more. A መስማማት አልቻልኩም. B 100% እስማማለሁ. መስማማት አልቻልኩም 100% እስማማለሁ. Which one is correct? So the answer is 100% እስማማለሁ ማለት ነው። 100% እስማማለሁ ከዚህ በላይ እንዴት አድርጌ ልስማማ ማለት ነው። And don't forget please, you want to make sure comment ላይ ስንት እንዳገኛችሁ ትነግሩኛላችሁ። Let's proceed. Number 2, don't take that for granted ማለት ምን ማለት ነው? Don't take that for granted. Don't take that for granted. Yeah. Don't take that for granted. A የተሰጠን ሁሉ አትቀበል. B አታጥላላ or አትናቅ. የተሰጠን ሁሉ አትቀበል, አታጥላላ or አትናቅ. Which one is correct? So the answer is አታጥላላ አትናቅ ማለት ነው። Don't take that for granted. የእናትህን ምክር አትናቅ ስትል ምን ትላለህ? Don't take your mom's advice for granted. የአባትህን ምክር አትናቅ ስትል ምን ትላለህ? Don't take your dad's advice for granted. Number 3, explain briefly ማለት ምን ማለት ነው? Explain briefly. Explain briefly why. Explain briefly why. ቀላል ትመስላለች ግን እስቲ let me challenge you. A ባጭሩ አብራራ. B በሰፊው አብራራ. A ባጭሩ አብራራ. B በሰፊው አብራራ. Which one is correct? Try to challenge yourself please. ሰባቱንም ጥያቄ ስትመልሱ ራሳችሁን ቻሌንጅ አድርጉ ፕሊዝ። ምንም አይነት ሶፍትዌር እንዳትጠቀሙ ለጊዜው ማለት ነው ፕሊዝ። The answer is what? ባጭሩ አብራራ ማለት ነው። Explain briefly ማለት ባጭሩ አብራራ። The answer is A ማለት ነው። ባጭሩ አብራራ። Brief ማለት አጠር ያለ ነገር ማለት ነው። በሰፊው ሲሆን ምን ይሆናል? Explain in detail ይሆናል። Explain in detail. Number 4, he's one of a kind ስል ምን እንላለን? He's one of a kind. He's one of a kind. He is one of a kind. What does that mean? He's one of a kind. A ልዩ ሰው ነው. B ተራ ሰው ነው. Which one is correct? The answer is ልዩ ሰው ነው. He's one of a kind. የተለየ ሰው ነው. unusual የሆነ ሰው ነው. የሚገርም ሰው ነው. በካራክተር ሊሆን ይችላል or በሚያደርገው ነገር he's one of a kind ስትሉ ልዩ የሆነ ሰው ነው. He's one of a kind. There we go. Are you one of a kind? Check yourself. Question number 5. Don't take my word for it. Okay? Don't take my word for it. Don't take my word for it. Don't take my word for it. ምን ማለት ነው? Don't take my word for it. A በራስህ አጣራ. B ቃሌን አትሰንጥቅ. በራስህ አጣራ ቃሌን አትሰንጥቅ. Which one is correct? Don't take my word for it. The answer is በራስህ አጣራ። እኔ ስላልኩ ብቻ አትመን። በራስህ አጣራ ማለት ነው። Don't take my word for it. You know what? Don't take my word for it. Go on the website, see for yourself. Question number 6 የጨረስን ነው። Come on. አንዱ ወደ እናንተ መጥቶ በእንግሊዘኛ do you mind if I sit here አላችሁ። Do you mind if I sit here? ለጥያቄው አወንታዊ መልስ ስትሰጡ ስትስማሙ ምን ብላችሁ ነው የምትመልሱት? A yes I do. B no I don't. Yes I do. No I don't. So which one is correct? The answer is no I don't ነው የምንለው። No I don't. ለምንድን ነው no I don't የሆነው? ትንሽ የሚያምታታ ይመስላል አይደል? ለምንድን ነው no I don't ያልነው? It's because do you mind if I sit here means እዚህ ጋር ብቀመጥ ቅር ይልሃል ወይ? እዚህ ጋር ብቀመጥ ቅር ይልሻል ወይ እንደማለት ነው። አዎ ቅር ይለኛል። ኦሬዲ የተያዘ ቦታ ነው የምትሉ ከሆነ yes I do. It's already taken ትላላችሁ። Do you mind if I sit here? Yes, I would. Sure thing. ግን ማንም ካልያዘበትና እንዲቀመጥ የምትፈልጉ ከሆነ no I don't mind. Just go ahead and take it. Go for it ትላላችሁ። Do you mind if I sit here? Go ahead. So, great place. The last question but certainly not least, what do you think? ቺን አማርኛውን ወደ እንግሊዘኛ ነው በዚህኛው ዙር ምን ገለበጣት። ተወው እንዳትገለው ስትሉ በእንግሊዘኛ ምን ትሉኛላችሁ? እስካሁን ፐንክቹዌሽን ማርክ ላይ ቻሌንጅ ላሳያችሁ ነው። kill him not leave him. kill him not leave him. So which one is correct? ተወው እንዳትገለው ስትሉ በእንግሊዘኛ ምን ትሉኛላችሁ? kill him not leave him or kill him not leave him. Which one is correct? So the answer is kill him not
live him. Okay, kill him not. አትግደለው። kill him not. live him. so ተወው እንዳትገለው ስትሉ ምን ትላላችሁ? kill him not live him። ሁለተኛ ምንድን ነው የሚለው? kill him not live him። kill him ግደለው እንዳትተወው ነው not live him። የመጀመሪያውን ካያችሁ ግን kill him not እንዳትገለው live him ተወው እንዳትገለው ተወው። This is English with Gezish and I believe you really enjoyed that course. And how many of those questions you got right? Let me know in the comment section. Please say something. Come on. በጣም ኮንፊውዝ ያደረጋችሁን ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። I'm going to go ahead and give you further explanation. If you're interested, I'm going to go ahead and give you further explanation. I promise I'm going to do that. I mean it. I'm serious, man. There you have it, family. Thank you so much for joining me, and I will see you next time. Follow for more. Here we go. Beautiful.